Borte Queen. Walang uub. Okay, gagawa tayo ng isang contest natin. Kunyari kayo yung judge. Vamos a suponer que vosotros sois los jueces. Voy a llamar el nombre del grupo y basado en vuestros aplausos, vamos a ver quién va a ganar. ¿Entendido? Ok. The Ocean. Está flojo, está flojo. Ok. PYL. Tiene más seguidores y fans. Ok. DGPI, Borte Queen. Ok. And the Youth for Christ. Vamos a ver, se está calentando la cosa. Tingnan natin kung sino mananalo. Okay, judges, are you ready with the results? Miss Cookie, where are you? Where? Celia and Feria, takbo! Okay, ladies and gentlemen, we have the great honor of having Minister Celia and Feria, who will read the winners based on the judges' decisions. Vamos a tener nuestra ministra de la Embajada de Filipinas, Celia and Feria, para anunciar los ganadores basados en los puntos de los jueces. Vale, magandang hapon po. So, for the first hip-hop contest competition natin, ang third place winner ay Youth for Christ. Hati tayo sa pera. At kailangan tanggapin natin kung sino mananalo. Yun ang pinaka-importante. Kailangan sports tayo, sports. Yung premyo nyo nandito, nasa kamay ni Minister Cookie. Congratulations! Palakpak! Third place! Youth for Christ! May the Lord be with you! Next! Ang second prize winner ay ang Pinoy Youth League. Woo! Ayan na! Uy! Pinoy Youth League! Ay, yung prize? Ako na lang. Okay, ito sa 200 euros po galing sa Barrio Fiesta. Okay, next. And the top first place sa hip-hop contest sa Barrio Fiesta 2008 ay ang Phoenix Ocean.